Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatlarında şüşə muzeyidir. Bu gördüyünüz hər bir şey meyvələri şüşədən düzəldirlər. Və bu heyvanlar hamısı şüşədən düzəldilmişdir. Bunların hər biri şüşədən düzəldilir. Gördükləriniz hər birisi şüşədən düzəldilmişdir. Binnət müəllim. Yani bunların her biri şüşədən düzəldilib, eləmi? Yox, ata hər biri yox. Ata biri dəmir, biri turabdır. Bu nədir? Buzdur. Sağ. Buzdur, amma qırmızı evlərdir. Bəs bunlar nədir belə, bilmən? Bunlar belə yarpaqları oxşuyur. Gəlin bəri. Gəlin, hamısına baxacaq. Gəlin bəri. Keç qabaqdadır. Sola, aha. Ehtiyatlı ol, Binnət, dəyərsən, qırarsan. Bu nədir? Şey oxşuyur milsəyə. Milsəyin nədən stiklər düzəldiblər. Adam Muncuqdan. Hə, onlar hamısı şüşədən düzəldilmiş muncuqlardandır da. Bu şkafdır, şüşədən şkaf. Gəl. Adam saçına oxşuyur. qız saçına oxşuyur. Qız saçına, hə. Bax belə dondurublar da belə. Al. Becumuzdur bu adam. Bilmirəm. Bura gəl. Gəl bura, buna bax, hə, güllərə bax. Hə, ata, nereden bura gəl ata? Gəl, quş, hər şey var. Arabadan bura gəl. Video çəkirəm, evindən. Bir abi, sen bura gəl. Maşın təkəri var şüşədən. Maşın təkərdir. Bu da şüşədən düzəlib. Aha. Şüşədir. Şüşədən düzəlib. Ata. Bəli. O begemot hələ propdur, begemot deyildi. Çabra, ata buna bax, quşun var. Hər şey qoyublar. Hələ bura gəl. Bu nədir? Motosikletdir. Döşə şey. Ata, adam ala bilər bunlardan. Satırlar da bunlardan. Satırlar. Bəli. Önce adamdan bura gəl. Adamlardan bura gəl. Bəli, bura Şuşa Muzeyinin canlı şou göstərilən hissəsidir, zalıdır. Və burada birazdan sonra bizim gözlərimizin önündə şüşədən müxtəlif şeylər düzəldəcəklər və onu qeydə alacaq. Buraya elmalar Gel bura. I would definitely
Evet, gördüğünüz kimi burada isti erimiş formada şüşelerdir, peçlerdir. Böyle. İstenilen şeyi burada sipariş edip istenilen formada qəliblərdir. Qəliblərdə düzəltdirmək olur. Ve bu da bana Bu da atamın oğlu. bu da atamın oğlu. Gel bura Binnət. Tool, if you can see on the screens, there's a pad right next to the bench. There she goes, she grabs it. That's newspaper. It's about 7 to 10 sheets of newspaper folded up in thirds and folded in thirds again. We can use that to really contour the glass with the palm of our hand. So that's as close as we can get to shaping the glass with our bare hands. It's a really great tool. The other tool she's using, that's a graphite paddle. We use graphite because it's a heat sink. It takes the heat away from the glass really quickly. So she's using that to steal some heat from the glass and shape it up as well. Now, with the glasses outside of the heat source, it's always cooling down, and then it cools down even faster when we touch it with different tools. So we go back to the reheating furnace there on the left side of the stage. That furnace is just a big chamber of heat. There's no glass in that furnace at all. We simply use it to keep the glass hot so we can keep working with it throughout the process. So we can work all day on one piece of glass as long as we keep it nice and hot. So a little more heat in that glass, a little bit of gravity stretching and elongating that piece as well. You can see her holding that pipe at an angle. Anytime we hold the glass at an angle like that, we are stretching, we are elongating the materials, just stretching this out a little bit as we work through the process. Now her left hand, that's the motor, that's the driving force. So if you watch her left hand, she has all this skill, all this dexterity in her fingers. People are surprised that we don't wear gloves. But the pipes we're using, they're stainless steel, so they're a relatively poor conductor of heat. And that's what allows us to have 2,000 degree glass on one end and comfortably handle the pipe in the center. But if we were to wear gloves, that would actually really impede the dexterity and make it very difficult for us to keep turning. It'd be a little bit like trying to type an email with mittens. So that turning is very important. It's actually one of the hard things that we have to learn when we first begin blowing glass. There's not really anything that we do on a daily basis that kind of translates into that fine motor skill. So that's one of the trickiest parts when we're first learning. If you can't keep the glass centered on the end of the pipe, then nothing will ever be even or uniform. So she really blew that up quite a bit. She created a constriction as well, just off the end of the pipe, and that constriction is a designated breaking point, so that will serve as a way to separate the glass from the pipe later on in the process. So it's kind of like the thin line in a chocolate bar. That thin area in the chocolate makes it break more easily. The thin area in our glass will allow it to break more easily. So once the glass has been inflated, once it's been stretched, it will cool down more quickly. We're thinking a lot about thermal mass. So the thinner the glass is, the more quickly it cools. The thicker the glass is, the longer it stays hot. There's a lot of physics, actually, in glass blowing. A lot of science happening all the time. Now the glass we're using is soda lime glass. It's one of the most common kinds of glass in the world. So that's your bottles, your windows, your jars. And then within that category of glass, there are thousands of different recipes for soda lime glass. So our glass is designed to be used for glass blowing. So it stays hot for a longer period of time than, for example, glass that's made in a bottle factory. You want that glass to be inflated into a mold, and then when the mold opens up, you want your bottle to stay a bottle. If they used our glass, that mold would open up and it would still be hot and it would slump back into a puddle. So same kind of glass, but a different recipe. So it looks as though they're going to add some additional glass right onto the bottom of this piece. So at this point, they're probably pretty much all done with the glass blown. So they just wind some material right on the bottom. We call this casting off. So winding the glass on and then pulling it away, it creates a little thin thread. And that thin thread gets melted through by the mass on the bottom of the vessel. So it's a way for us to apply glass without having to cut through it. So some of the earliest pieces of glass that you might
look at. You might see in our 35 centuries gallery, this was how they'd be adding additional components. They weren't using fancy shears like we have in those earliest glass blowing days. They were just using methods like that, casting glass off. Now they Bəli, Şuşa muzeyidir. Gördüğünüz Set. bu kəndir də Set. şüşə materialdan hazırlanır. Binnət müəllim, gəlin. Binnət müəllim, şüşədən görürsünüz də necə şeylər hazırlayıblar. Bunlar şüşeye okşamıyor. Ne? Hamısı şüşədən hazırlanır. Bunlar Yes. tahtayı okşuyor. Hamısı şüşədən. Buna bax, Binnət, gör nə gözəldir. Ben dinleyelim. Daha da hoşum. Benim. Evet, ben dinleyelim. Arkada video boşum. Bəli, bu stol da şüşədən hazırlanır, şüşə materialından. Bəli, Amerikada şüşə muzeyindən növbəti videomuzdur. Şüşə muzeyinin Science and Technology bölməsidir. Elm və texnologiya bölməsi. Hansı ki, tarixdən, qədim zamanlardan insanlar şüşədən lampa kimi istifadə etmişdilər. Onların müxtəlif qablaşdırma materialları kimi istifadə etmişlər. Və bu muzeyin bu hissəsində isə müasir zamanlara qədər hər bir şüşə istifadə olunan sahələri tarix ardıcıllıqla göstəriblər. Budur, şüşədən bu topalar istehsal ediblər. Hal-hazırda yenə də bu prosesdən istifadə olunur. Qədimdə istifadə olunan şüşə istehsalı və istifadə olunan avadanlıqlardır. Şüşədən düzəldilən qablar. Oh, look, instead of putting the patterns on, look. Oh, look at this thing. This is, Binnət. Binnət. Optikada şüşənin istifadəsi, hansı ki linzalar, müxtəlif optik cihazlarda şüşədən istifadə olunur. Öydücü kimi, gücləndirici kimi. Muzeyin bu hissəsi məhz ona yönəlmişdir. Budur, teleskoplar, müxtəlif böyütücü, yaxınlaşdırıcı cihazlar.
Hansı ki şüşədən istifadə olunubdur onun böyüdücü hissəsində. Budur, lupaların, böyüdücülərin. The casting of the great 200-inch mirror for the Panama. Burada görmək mümkündür. Mikroskoplarda istifadə olunan böyüdücü hissəsi. Windows, pəncərə şüşə, örtü şüşələrində istifadəsidir şüşənin. Şüşədən müxtəlif örtük vasitələri kimi istifadəsi göstərilir. Burada da həmçinin şüşə üzərində canlı proseslər aparılır, müxtəlif formalar verilir, müxtəlif əşyalar düzəldilir. Müxtəlif suvenirlər. Maşınların patples dediğimiz hissəsidir. Suvenirlərdir. So really what happened there was that branch just became extra thick rather than getting an additional branch coming off of it. So to fix that, I'm just going to go in, heat it up. Aha. Get. Ha, şüşəni kəsmək üçün. Aha. Nə üçündür? Ha, əymək üçün. Əyilir. Bir dəfə də görəmiş. Necə? Aç görüm onu, aç. Halal olsun. Gəlin. It does its own thing. So to fix that, I'm just going to elongate it out Budur, here. şüşədən hazırlanmış suvenirlər. Part of the history of that object. Glass breaks, we elevated storage or pack it away in some shoebox forever. We put it back together and put it back on exhibition. Our goal is 3,000 years. We would like to think of preserving this collection for at least that long. The approach to repairing this, to me, is quite simple. It's literally quite Anlatmadım, nədir bu? Şüşədən düzəldilir. Yox, deyəsən yox. Deyəsən bu plastikdən düzəl. Plastikdən. Hə, deyəsən. Bax, da deyəsən də. Axıran adı. Muzeyi of plastik. Ya burada. Deyəsən də. Sən də syncretension göstərim ata. Buranın adı nədir? Museyi of plastik. Museum of Glass. Atıqda sən də syncretension göstərim. Heç mi göstərim? Secret Entrance. Hə, bura gəl. Ha. Bura gəl.
Just look at it. If you come over here, look. Places. Oh, Daddy, look at this. Ah, It's made out of a glue. what is it? It's a glue city. It's a glue, I think it's glue city. Bu Crystal City'de, Crystal. Dad, what's this? Is that crystal? Yeah. Yes. There's no one. Whoa. Hey, there's some colorful ones. It's beautiful. Daddy, Yes. come over here. There's a chicken egg. What is it? There's a chicken egg. Chicken egg? Yeah, maybe inside of it there's a chicken. It will Ah. spawn sometimes. Chicken egg was produced from the glass? Daddy, I don't think that is a chicken glass. Oh, What is it? disgusting! I have seen. This is glass making machine. No, it's not a glass making machine. It still looks like a glass making machine. Well, what is it? Oh, What do you think? Oh, this is made out of rocks. Yeah, and when you just do it, this moves. Ah, it moves, Yeah, I think that. it turns, No, it rotates. no, it doesn't do it because it has. See, Daddy, you're making a glass thing like we watch at the show. Sorry? They're making some glasses, some beautiful glasses like we watched on the show. Ah, this is the same machine. Yeah. The machine which is shown Yeah. in the picture. Yeah. No. They made with their hands, but it's a car. Anna.
Minət müəllim, necədir? Xoşuna gəldi Şuşa muzeyi? Ay, Hə, mən də işi aldı, suvenir aldı mənə. yaxşı. Aşağıdan mağazindən. 这等下雨太热了。对，这特别有意思。我玩过，我没玩过这个，我还在我Bunlar maraqlıdır. It's the reflection. It's black. No, it's like dark